Hey, hi guys. Myself Mahesh. I hope everyone is doing good. So, as I promised, we'll be starting our journey for data structures with JavaScript. So, along with that, I also want to plan with Java, AWS, and React. So, do let me know what you are really interested in the chat box or comment box as such. And most probably, మన sessions 15 to 20 minutes ఉంటాయి. So, I'll not go beyond that one. And మీ డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే do let me know in the comment box. మనం live session conduct చేసుకొని we'll try to solve them. Okay. So let's not wait and let's understand what we have into this session. So as I promised, we'll be starting from the beginning itself. So JavaScript గురించి start చేద్దాం. So what is JavaScript అనేది? JavaScript is a programming language basically to use to build front-end websites. అంటే మనం ఏదైనా క్రోమ్ బ్రౌజర్ కానీ మొజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్ కావచ్చు, ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ కావచ్చు, ఒపెరా అవ్వచ్చు. సో ఏదైనా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ యూ ట్రై టు ఓపెన్ ఎనీ సర్చ్ ఫర్ ఎనీథింగ్, మనకి కనిపించే స్క్రీన్ పైన కనిపించేది ఉందా, దాట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ సైడ్. అండ్ అది తయారు చేయడానికే వి జనరల్లీ యూస్ త్రీ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆర్ త్రీ components as such. So those are HTML, CSS, and JavaScript. So let me write it down here: HTML, CSS, and JavaScript. Okay. So ఇందులో మనం JavaScript మీద programming language, CSS and HTML are other topics. Do let me know if you really want to learn about them. I'll try to uh, create videos for the same as such. So JavaScript, as I said, it's a programming language. Programming language. So జనరల్ గా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చాలా లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. మనకు సి ఉంది, C++ ఉంది, జావా ఉంది, అండ్ వి ఆల్సో హావ్ పైథాన్ విచ్ ఇస్ మచ్ ఈజియర్ దెన్ జావాస్క్రిప్ట్ as such. ఇంకా చాలా అదర్ లాంగ్వేజెస్ వచ్చాయి లైక్ రష్, రైట్? సో ప్రెసెంట్ సినారియోలో ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ వస్తున్నా ఆర్ ఫ్యూచర్లో వచ్చేది ఉన్నా కూడా మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఆల్రెడీ వెబ్ అప్లికేషన్స్ అవ్వచ్చు, వెబ్సైట్స్ అవ్వచ్చు, దేర్ ఆర్ లాట్ మోర్ బిల్డ్ as such, రైట్? సో బ్యాక్ ఎండ్ లో చాలా వరకు ఇప్పుడు జావా యూజ్ చేస్తున్నారు అండ్ అదర్ పైథాన్ రిలేటెడ్ స్టఫ్ కూడా వాడుతున్నారు. ఫ్రంట్ ఎండ్ సైడ్ లో మోస్ట్ కామన్ గా HTML, CSS, JavaScript బ్యాక్ బోన్ గా ఉంది. దాన్ని యాడ్ ఆన్ చేసుకుంటా వి హ్యావ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ జావాస్క్రిప్ట్ లైక్ రియాక్ట్ కావచ్చు, యాంగులర్ అవ్వచ్చు, వ్యూ అవ్వచ్చు, రైట్? సో basically if you are good at JavaScript you can get into front end side, and if you are too much into JavaScript you can also learn Node and become a backend developer or such also. So anta important, but I'll not go deep into JavaScript. మనం basically start చేసి which are uh, needed for data structures, we'll learn them and then we'll discuss about data structures as such. Okay. So JavaScript ni, there is no comparison between Java and JavaScript. Actually, as per my information, Java way back నుంచి చాలా పాపులర్. It holds benefits as such. సో అదే పాపులారిటీ జావా స్క్రిప్ట్ కూడా రావాలని దే ట్రై టు యాడెడ్ దట్ నేమ్ కాల్ జావా ఇన్ ద బిగినింగ్ ఇట్స్. కానీ రెండింటికి ఏ సిమిలారిటీ లేదు. జావా స్క్రిప్ట్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కంపేర్ టు జావా. జస్ట్ టు హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ పాపులారిటీ వాట్ జావా హ్యాస్. సో వాళ్ళు దీన్ని జావా స్క్రిప్ట్ ని యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు. అంతే, అదొకటే కంపారిజన్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్. సో జనరల్ గా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేమ్ దేనికి వాడతారు? టు కమ్యూనికేట్, రైట్? సో ఏదైనా ఒక కోడ్ రాస్తే అది సిస్టమ్కి అర్థమయ్యేటట్టు విల్ ట్రై టు కమ్యూనికేట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we as a person will write certain commands or a code to the system. System తన ఇంటర్నల్ గా it will try to convert into machine understandable language. బిట్స్ అండ్ బైట్స్ లైక్ జీరోస్ అండ్ వన్స్ ఉన్నాయి కదా, బైనరీ ఫార్మాట్, అలా కన్వర్ట్ చేసేసుకుంటుంది. సో విల్ నాట్ బాదర్ అబౌట్ దట్ వన్. కానీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ కమ్యూనికేషన్, రైట్? అండ్ వీ విల్ పర్ఫార్మ్ సర్టన్ టాస్క్, విల్ పర్ఫార్మ్ సర్టన్ థింగ్స్ which will benefit us and which will also make our life easy as well. సో ఇందులో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జనరల్ గా వెరీ బేసిక్ ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ రిలేషనల్లీ ఇస్ అ డేటా. అంటే ఏంటంటే
Like if I talk about your details, whenever you fill a form, it's a form of data which is stored in a database. Database అంటే ఏదో అనుకోకండి, లైక్ మన సిస్టమ్ లో హార్డ్ డిస్క్ ఉంటుందా, మన ఫోన్ లో మెమరీ కార్డ్, సిమిలర్ టు దట్ వన్. When you want to store a large data, we consider it as database as such. అదొకటే డిఫరెన్స్, రైట్? ఓకే. సో ఇలా ఏదైనా కానీ విచ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ డిజిటల్, ఐ కాల్ ఇట్ as data. Like మన మొబైల్లో స్ట్రీమ్ చేస్తున్నాం, వెన్ యూఆర్ వాచింగ్ ఎనీ ఇన్స్టా రీల్ ఆర్ వెన్ యూ వాచింగ్ ఎనీ వీడియో, అవంతా డేటా స్ట్రీమ్స్. లైక్ ఒక వీడియో కూడా డేటానే. ఆర్ ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్ నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్, ఆర్ వెన్ యూఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ ఎనీ ప్రోడక్ట్ ఇన్ అమెజాన్ ఆర్ ఫ్లిప్కార్ట్, అవంతా డేటానే. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ డిజిటల్ ఇస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ డేటా, రైట్? సో ఈ డేటా అసలు ఎలా స్టోర్ అయింది, జావా స్క్రిప్ట్ లో స్పెసిఫిక్ గా ఎలా స్టోర్ చేస్తాం? సపోజ్ డేటాలు చాలా రకాలు ఉంటాయి. ఇన్ సింపుల్ టర్మ్, సపోజ్ నా పేరు, ఐ వాంట్ స్టోర్ ఇట్. హౌ డు ఐ స్టోర్ ఇట్? ఇట్స్ వెరీ బేసిక్, రైట్? లెట్స్ టాక్ అబౌట్ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఈ నేమ్ ని ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాం? సపోజ్ ఇలా స్టోర్ చేసుకునే చాలా వేస్ ఉన్నాయి జావా స్క్రిప్ట్ లో. ఇన్ వెరీ సింపుల్ వే, జావా స్క్రిప్ట్ ని 10 రోజులు తయారు చేస్తారు. సో చాలా వరకు అందులో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా దే స్టిల్ రెక్టిఫైయింగ్ ఇట్. ఓకే. సో డోంట్ be in a mindset that why they are built in this way. It's better to understand how it was, how do I use it, so that you can learn better. There is a saying like, మనకి చిన్నప్పుడు ఆల్ఫాబెట్స్ we repeatedly return them, and we repeatedly uh, by hearted them in a way that they are fed in our brain. And if someone is asking what is A for anything, they'll talk about apple or any other uh, thing which is related to that one, right? Alane, whenever you're learning something, it's better you focus on uh, try to getting grasp of this thing rather than questioning it why it is done in that way. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు ఎక్కువ కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ అవ్వదు. యూ విల్ ట్రై టు కన్జ్యూమ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్స్. లేటర్ ఒక్కసారి మీరు దానిపైన గ్రిప్ వచ్చిన తర్వాత యూ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్ అరే ఓకే, దీనికోసం అని మేబీ దే మైట్ హావ్ బిల్డ్ ఇన్ దిస్ వే. సో అని లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మీకు అర్థమైపోతుంది. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ పార్ట్, సో జనరల్ గా నేమ్ ని ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాం? లెట్స్ అజ్యూమ్ ఐ వాంట్ స్టోర్ మై నేమ్. ఓకే. సో యా, I know this is not my name, but I really love anime, so I'm using references of anime part. సో గోకు అనే ఒక క్యారెక్టర్ నేమ్ నేను డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు గోకు అని రాసా. కానీ జావా స్క్రిప్ట్ కి స్పెసిఫిక్ గా ఇలా రాసి సరిపోదు. జనరల్ గా దీన్ని యూ కెన్ రైట్ ఇట్ విత్ లెట్ అని ఒక కీవర్డ్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ లో లెట్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు గోకు అన్నాం అనుకో, దట్స్ ఫైన్. అంటే దాన్ని ఏమంటారు, చిన్నప్పుడు మనము బిఫోర్ 10 అట్ దట్ టైమ్, లెట్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 10, లెట్ వై ఇస్ ఈక్వల్ టు 20 as such. అంటే ఒక వేరియబుల్ కి ఒక వాల్యూని అసైన్ చేస్తుంది, రైట్? అలానే ఇక్కడ నేమ్ అనే వేరియబుల్, వేరియబుల్ కావచ్చు, ఇట్ కుడ్ బి ఎనీ వర్డ్, దానికి ఒక వాల్యూ అసైన్ చేస్తున్నాం. దాని మీనింగ్ గోకు, రైట్? ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ అస్, ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ నేమ్, యూ కెన్ ఆల్సో అసైన్, లెట్స్ అజ్యూమ్ ఏజ్ 100 అంటే నంబర్. మనం మన ఫోన్ నంబర్స్ వీ కెన్ స్టోర్ ఇట్, రైట్? మన డేటా, మన డేట్ ఆఫ్ బర్త్, రైట్? వీ కెన్ స్టోర్ ఇట్ దట్ పార్ట్ ఆల్సో. ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో స్టోర్ పాన్ కార్డ్, ఆధార్ కార్డ్, విచ్ ఇస్ ఆల్సో యూనిక్ అండ్ దే ఆర్ స్టోరబుల్, రైట్? సో అలా జనరల్ గా వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ వేస్ ఆఫ్ స్టోరింగ్ ద డేటా. సో ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్ కొన్ని గురించి we'll discuss about them, and as time goes or flies, then we'll understand other topics when you will become mastery on the JavaScript aspect. సో ఈ నేమ్ ఏజ్ అనే దాన్ని లెట్ దాంతో డిఫైన్ చేస్తా. లెట్ ఏజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఈ లెట్ కాకుండా ఇంకొక 2 వేస్ ఉన్నాయి విచ్ ఆర్ కాల్డ్ వేర్. అంటే లెట్ బదులు వేర్ పెట్టుకొని, సే అజ్యూమ్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ మై ఫోన్ నంబర్. ఓకే, ర్యాండమ్ నంబర్, ఫైన్. Let's assume I want to store another, what do we have? Another variable called constant. And here I want to store hobbies.
Okay, like I'd like to travel. Okay, సో ఇక్కడ మనం త్రీ థింగ్స్ ని వాడాం. లెట్ అనే ఒక కీ టర్మ్ వాడాం విచ్ ఇస్ స్పెసిఫిక్ టు జావా స్క్రిప్ట్. తర్వాత వేర్ అనే ఇంకో కీ టర్మ్ వాడాం విచ్ ఇస్ ఆల్సో స్పెసిఫిక్ టు జావా స్క్రిప్ట్. సేమ్ గోస్ ఫర్ కాన్స్. ఈ మూడింటికి స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఉంది, కానీ మూడు ఏంటంటే జస్ట్ టు డిఫైన్ ఎ వేరియబుల్ అండ్ అసైన్ ఎ వాల్యూ టు ఇట్. సో ఇలా మనం డేటాని జావా స్క్రిప్ట్ లో స్టోర్ చేస్తాం ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్. సో ఇప్పుడు ఇలా స్టోర్ చేసిన డేటాతో మనం ఏదైనా మ్యాథమెటికల్ ఆపరేటర్ చేస్తే హౌ డు వి ట్రై టు డూ ఇట్, ఐ మీన్ ఎలా దాన్ని చేయగలుగుతాం, హౌ డు వి ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ అనేది తెలుసుకుందాం. సో దీనికోసము నేను ఒక వెబ్సైట్ ని యూజ్ చేస్తాను విచ్ ఇస్ కాల్ replit.com. ఈ రెప్లిట్ అనేది ఏంటంటే మనకి మన కోడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ లెక్క వాడుకోవచ్చు. సో లెట్ మీ క్విక్లీ సైన్ అప్. యాక్చువల్గా నేను ఇప్పటికి సైన్ అప్ చేయలేదు ఈ పర్టికులర్ క్రోమ్ దాంట్లో. లెట్ మీ క్విక్లీ డన్. అయితే లెట్ మీ కమ్ బ్యాక్ హియర్. క్రియేట్ రెపల్ దాంట్లో ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నోడ్ దాన్ని టెంప్లెట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. హియర్ ఐల్ బి టైపింగ్ JavaScript 1. Click on create repel. Right. It's taking certain time. Yeah. So first of all, let's assume, let me create name is equal to Goku. సో జనరల్ గా మనము డేటాని అంటే ఒక డేటా నేమ్ ఉందనుకో ఆర్ ఎనీథింగ్ క్యారెక్టర్స్ తో డిఫైన్ చేసే డేటా మనం స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే పక్కా వీటిని ఈ డబల్ ఆర్ సింగిల్ కోట్స్ లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఐదర్ ఇన్ దిస్ వే ఆర్ ఆబ్వియస్లీ తీసుకుందాం ట్రావెల్ అని కూడా సింగిల్ కోడ్ ఇలా ఇలా స్టోర్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా క్యారెక్టర్ ని డేటా స్టోర్ చేసుకునే దానికి ఒక టర్మ్ పెట్టాలి జావాస్క్రిప్ట్ లో. ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ ఇన్ ద గివెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ యూ విల్ ట్రై టు మెమరైజ్ దమ్. సో దాన్ని ఏమంటారు అంటే స్ట్రింగ్ అని అంటారు అనమాట. సో ఇలా క్యారెక్టర్ డేటాని స్టోర్ చేసుకునేదాన్ని వి కాల్ ఇట్ అ స్ట్రింగ్. ఈ కింద వచ్చేదాన్ని సజెషన్స్ ఇగ్నోర్ దట్ పార్ట్. సో నౌ లెట్ మీ టేక్ అనదర్ వేర్ ఏజ్ తీసుకుందాం. 20 to 28 అని చూపిస్తుంది, లెట్స్ టేక్ 22. సో ఇప్పుడు ఈ డేటాని ఐ వాంట్ కన్సోల్ లాగ్ అంటే ఏంటంటే నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటా. ప్రింట్ ఇన్ ద సెన్స్ నాకు అవుట్పుట్ కనిపించాలి. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇదంతా రాసాం ఫైన్, కానీ అవుట్పుట్ అంటే ఏంటంటే మన కోడ్ అసలు ఎలా పనిచేస్తుందో మనం తెలుసుకోనికి. లైక్ 1+1 2 అంటున్నాం, 2 నిజమేనా అనే అవుట్పుట్ తెలుసుకోనికి వి విల్ ట్రై టు ప్రింట్ ఇట్. అంటే మనం ఆ కోడ్ ని రన్ చేస్తాం. రన్ చేసిన తర్వాత ఆ అవుట్పుట్ ని చూడనికే వి విల్ బి యూజింగ్ ఎ స్పెషల్ కీవర్డ్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్ కాల్ console.log. నేను రాస్తాను ఇక్కడ console.log. ఈ console.log లోపల నువ్వు ఏదైతే మెన్షన్ చేస్తావో అది ప్రింట్ అవుతుంది. ఆ ప్రింట్ అనేది మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. నేను చూపిస్తాను ఇక్కడ. ఐల్ బి సింప్లీ టైపింగ్ ఏజ్, క్లిక్ ఆన్ రన్. ఇక్కడ రన్ బటన్ ఉంది కదా. నవ్ యూ విల్ బి సీయింగ్ అన్ అవుట్పుట్ కాల్ 20. ఇక్కడ వచ్చిందా? సో ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మనకు 22 వచ్చింది. సో ఇలా మనం కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. మనం లెట్ ఇట్ కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేటర్స్. సో ఇందులో మనకి చాలా ఉన్నాయి కదా, లైక్ వీ హ్యావ్ ప్లస్, మైనస్, డివైడ్, రైట్, మల్టిప్లికేషన్, అండ్ we also have another thing called modulo. సో ఈ వీటి గురించి తెలుసుకుందాం. బిఫోర్ గోయింగ్ అహెడ్ నేను నా వైట్ బోర్డ్ పైన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ టర్మ్స్. తర్వాత లెట్స్ క్విక్లీ డూ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్. ఓకే, సపోజ్ వెరీ సింపుల్ గా 1+1 ఉంది అనుకో, అవుట్పుట్ 2 కదా, రైట్. 1 - 1 0, 1 into 1 1, 1 divided by 1 1, రైట్. మోడల్ గురించి చెప్తాను. ఇన్ ద ఈ ఇక్కడి వరకు అయితే ఓకే, ప్లస్ మైనస్ మల్టిప్లికేషన్స్ ఫైన్. డివిజన్ వచ్చే వరకు 10 divided by 2 అంటే what do you get on output? With an output
5. అంటే డివైడ్ అంటే ఏంటంటే ఇది చిన్నప్పుడు నేను సారీ చిన్నప్పుడు నేను ఇది ఇలానే నేర్చుకుంటుండే. మోస్ట్ ప్రాబ్లీ అందరు ఇదే అనుకుంటా ప్యాటర్న్ 0, రైట్? సో మనకి ఏదైతే రిమైండర్ వస్తుందో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఆఫ్ అవర్, రైట్? ఇది మన ఆన్సర్. కానీ ఏదైతే కోఎఫిషియంట్ వస్తుందో దీన్ని మోడులో అంటాం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ రైట్ 10 మోడులో 2 అన్నాను అనుకో, మనకు అవుట్పుట్ 0 వచ్చింది. సో అవుట్పుట్ ఇస్ 0. ఓకే, సేమ్ సినారియోలో ఐల్ గివ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ 4 మోడులో 2 అన్నాను అనుకో, ఏమొస్తుంది? 2 4 0, రైట్? అంటే రిమైండర్ 0. అదే 4 డివైడెడ్ బై 2 అన్నాను అనుకో, రిమై కోఎఫిషియంట్ వచ్చేసేమో 2. ఇక్కడ నేను కోఎఫిషియంట్ రాసానా రిమైండర్ రాసానా? ఐ మీన్ ఆన్సర్ అని రాసాను, దట్స్ ఫైన్. సో దిస్ పార్ట్ ఇస్ కోఎఫిషియంట్, దిస్ పార్ట్ ఇస్ రిమైండర్. ఆల్ రైట్. సో ఇది కాకుండా వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఆపరేటర్ ఆల్సో. ఐల్ గో టు దట్ పార్ట్ లేటర్ ఆన్. ఆల్ రైట్. సో ఇప్పుడు సింపుల్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేద్దాం. console.log 1 + 1. లెట్స్ రన్ ఇట్. దీన్ని కామన్ చేస్తా. కామన్ చేయడానికి నేను కంట్రోల్+// టైప్ చేస్తున్నా. control+// it will comment it and you can see the output 2. అలానే సపోజ్ నేను ఇక్కడ console.log 1 - 1 అని టైప్ చేశాను అనుకో, రన్ ఇట్, అవుట్పుట్ 0. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నాకు 2 ప్రింట్ అవుతున్నాయి. అంటే జావాస్క్రిప్ట్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే, మనం టెక్స్ట్ బుక్ చదువుతాం కదా, లైక్ విల్ రీడ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్, లెఫ్ట్ టు రైట్. అదే విధంగా జావాస్క్రిప్ట్ కూడా ఎప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ రన్ బటన్ క్లిక్ చేసినావు ఆర్ వెన్ యూ ట్రై టు రన్ ద కోడ్, ప్రతి ఒక్క లైన్ ని టాప్ నుంచి బాటమ్ వచ్చి అవుతుంది, లెఫ్ట్ టు రైట్ అవుతుంది. సో అలా ప్రతిసారి ఈ 11th లైన్ ప్రింట్ అవుతుంది, ఐ మీన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అలానే 13th లైన్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అందుకని మనకి 2 అవుట్పుట్ వస్తుంది. సపోజ్ ఇక్కడ 1 × 1 అని అనుకో, యాజ్ యూ నో ద అవుట్పుట్ ఇస్ 1 itself, రైట్? వెరీ సింపుల్, బట్ దట్స్ ఫైన్, వీ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ఇట్. సేవ్ ఇట్, రన్, యూ కెన్ సీ, రైట్? సో ఇప్పుడు లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు డివైడ్ అండ్ మోడ్యులో. మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, 10 డివైడెడ్ బై 2 అని. రన్ ఇట్. కెన్ యూ సీ 5? లాస్ట్ వన్. ఈ మిగతా దాన్ని నేను కామన్ చేస్తాను, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతా అంటే. నౌ కెన్ యూ సీ 5? I can clear all these things also. Yeah, now let me run it. 5 వచ్చింది. అదే నేను console.log 10 మోడులో 2 అన్నాను అనుకో, ఇప్పుడు మనకి రిమైండర్ రావాలి. రిమైండర్ ఏముంది? 0. తెలుసు. సో కోఎఫిషియంట్ అండ్ 10 డివైడెడ్ బై 2 అంటే డివైడ్ అంటే కోఎఫిషియంట్, మోడులో అంటే రిమైండర్, రైట్? సో ఇందులో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే console.log సపోజ్ ఫస్ట్ వాల్యూ సెకండ్ వాల్యూ కన్నా తక్కువ ఉంది అనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 డివైడెడ్ బై 10 అన్నాను, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? మనకి ఎక్కడనో పాయింట్ల డెసిమల్స్ వస్తుంది. అదే సేమ్ సినారియో 1 మోడులో 10 అన్నాను అనుకో, ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ ఇట్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ, వాట్ డు వి గెట్? ఈ పైన రెండింటిని కామెంట్ చేస్తా, మనకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఏమొచ్చింది? 0.1 ఏమో డివైడ్కి వచ్చింది, 1 ఏమో మోడులోకి వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఎప్పుడైతే మన ఫస్ట్ వాల్యూ లైక్ 1 డివైడెడ్ బై 10 అన్నావో, ఇక్కడ 10 1 అవుతుంది, 0 తీసుకుంటావు, 0 పాయింట్ సంథింగ్, రైట్? ఇక 0 అవుతుంది, 10 1 10, 0. అంటే డివైడ్ దగ్గర వీ హ్యావ్ 0.1 యాజ్ అ కోఎఫిషియంట్. అదే మనం మోడులోకి మాట్లాడామనుకో, 1 మోడులో 10కి, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మోడులోకి మనకి పాయింట్స్ డెసిమల్స్ తీసుకునే ఛాన్సే ఉండదు. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ లైక్ దాట్. సో డైరెక్ట్గా
10 zeros అన్నావు అనుకో, జీరోనే కదా. సో ద రిమైండర్ వి గెట్ ఇస్ 1 ఇట్ సెల్ఫ్. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ నువ్వు పాయింట్స్ లో తీసుకోనికి అసలు నీకు ఛాన్స్ లేదు మోడల్. సో ద ఓన్లీ ఆప్షన్ ఇస్ ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ వాల్యూ తక్కువ ఉందనుకో, సెకండ్ కి వచ్చే వాల్యూ కన్నా లెఫ్ట్ వాల్యూ ఇస్ లెస్సర్ దన్ ద రైట్ వాల్యూ, మన అవుట్పుట్ ఆల్వేస్ విల్ బి ద లెఫ్ట్ వాల్యూ. ఇదే మన అవుట్పుట్ వస్తుంది, విచ్ ఇస్ 1 ఇట్ సెల్ఫ్. క్లియర్? సో ఐ హోప్ you understood this part. Do let me know in the comment box, or do let me know if you want more about any other content as such. So that's it from my side, guys. Hope you learned something new. And it's okay if you're not able to understand anything. Don't come to conclusions. We'll get to other topics as such as we progress. Okay. Bye for now, guys. Good night.